Okay, I'm going to record this class and then we start. مرحبا Elizabeth. مرحبا. أهلا تشيكو. مرحبا. صباح الخير سونيا. Can't hear you. Yeah, we can't. Okay, I might have to move somewhere else. Now How's that? Now we can. Okay. مرحبا Mulud. Okay. Salam Rebecca. Salam. Yeah. So salam is not another way to say hi. Just yeah. Okay. So. Oops. It's okay. So before we start, I always like to start with this. اشتقت إليكم, which means I miss you. اشتقت إليك Elizabeth. واشتقت إليك تشيكو. اشتقت أيضا إليك سونيا. واشتقت إليك أيضا Rebecca, which means I miss you. Okay, so if you want to say that to me, you say اشتقت إليك مولود. That's nice. اشتقت إليك, which means I miss you. Okay. اليوم مرحبا في الدرس رقم 2 الفصل 2. So welcome to class number 2, term number 2. Okay. الدرس رقم 2 class number 2 والفصل 2 that's term number 2. Okay, so here we spoke, we saw how we can say I miss you or I miss you to someone, but now how about saying that to one of your family members, and you want to say like to your daughter, I miss you my daughter, or I miss you my mom, or I miss you dad, or something like this. So we want to do this. So but first هذه العائلة, هذه عائلة. This is a family. We want to recapitulate or just review how we call the family members, and then we practice this. Okay. So if do you still remember how we call a father? My father. أبي. 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 هذا أبي. هذه عائلتي. This is my family. هذه عائلتي. وهذا أبي. وهذه أمي. أنا أحب كثيرا أمي وأبي. I like my mom and dad very much. أحب كثيرا أمي وأبي. وهذا جدي. نعم. وهذه جدتي. أنا أحب أيضا جدي وجدتي. أحب جدي وجدتي كثيرا very much. أما هذه أختي. هذه أختي. This is my sister. وهذا أخي. وهذا أخي. وهذا أخي. ممتاز. If you want to talk about your son, or you say my son or my daughter, you say ابني. هذا ابني وهذه ابنتي. Or also you can say بنتي. هذا ابني وهذه ابنتي. Now, if you want to say I miss you dad, or I miss you mom, or I miss you grandpa, or I miss you my son, or so what can you say? How do you say that in Arabic? اشتقت إليك أبي. نعم. أنا اشتقت إليك أبي. أو اشتقت إليك أمي. ممتاز. اشتقت إليك أبي. اشتقت إليك أمي. اشتقت إليك جدي. واشتقت إليك جدتي. So
please you pay attention to whether you're talking to masculine or feminine. اشتقت إليك, I'm talking to masculine. اشتقت إليك, I'm talking to a feminine. Okay. For example, you can say اشتقت إليك بنتي. I miss you, my daughter. اشتقت إليك بنتي. أو اشتقت إليك ابني. Right? Mhm. So let's see, Elizabeth, who do you want to say that? Mm, Let's talk about your family. okay. اشتقت إليك ابنتي. وأنت تشيكو؟ نعم. اشتقت إليك أخي. ممتاز. وأنت ريبيكا؟ نعم. Sorry. آسف ريبيكا. نعم إليزابيث. It would be my daughters ابنتان. Yeah, اشتقت إلي. That's gonna change, and you will say اشتقت إليكما ابنتي. اشتقت إليكما ابنتي. Okay. نعم. نعم ريبيكا. اشتقت إليك ابني. ممتاز. اشتقت إليك ابني. I miss you, my son. ممتاز. Okay, so we're going to start with very short game. Okay, that's called the weather game. And so because we spoke about the weather recently, and so we're going to do this game as a review. So the question is كيف الجو? When you ask about the weather, كيف الجو? Like, how is the weather in Bozeman? كيف الجو في بوزمان؟ كيف الجو في بوزمان؟ هنا في وجدة. I live in وجدة. هنا في وجدة الجو مشمس. الجو مشمس. It's sunny here. Okay. So this just as let's just take a look and just do a very short review, and then we move to the main activity we want to do. Like في بوزمان في الشتاء الجو مثلج. Bozeman in winter the weather is sunny. الجو مثلج. ولكن هنا في وجدة where I live وجدة الجو حار. الجو حار. Okay, so I think I'm going like, is that okay if we move on? نعم. نعم. Okay, ممتاز. Okay, so let's start with this game. It's called the weather game. Okay. كيف الجو؟ هل في هذه الصورة الجو مشمس أو ممطر أو جميل؟ كيف هو الجو؟ الجو ممطر. نعم. ممتاز. في هذه الصورة الجو ممطر. أما في هذه الصورة كيف هو الجو؟ هل الجو حار أم الجو بارد أو الجو مشمس؟ الجو بارد. نعم. ممتاز سونيا. في هذه الصورة in this picture في هذه الصورة الجو بارد وليس مشمس. ليس حار وليس مشمس، ولكن الجو بارد. أما في هذه الصورة هل الجو عاصف أم الجو مثلج
أم الجو حار أم الجو أوكي أم الجو حار عاصف مثلج أو حار مثلج. مثلج. جارو مثلج. مثلج في هذه الصورة الجو مثلج هناك ثلج كثير ثلج كثير lot of snow ثلج كثير الجو مثلج ثلج مثلج snow snowy ممتاز أوكي في هذه الصورة in this picture في هذه الصورة كيف هو الجو؟ هل الجو جميل أو ممطر أو حار أو عاصف؟ عاصف آسف. نعم ممتاز في هذه الصورة الجو عاصف عاصف ممتاز ممتاز أوكي الآن صحيح أو خطأ so let's start with this is also a very short activity it's about I'm going to give you نعم Elizabeth Good question. Can you pronounce Asif and Asif? Isn't Asif sorry? Like, can you differentiate between the two? Like, yes because they sound the same to me. so if you want to say sorry that's آسف it starts with آسف أنا آسف I am sorry أنا آسف but if you want to say it's windy you say عاصف عاصف so because it's hard to find a symbol that refers to the sound I use okay so but I always follow it by a dash that's Okay. عاصف عاصف أنا آسف Elizabeth I'm sorry Elizabeth أنا آسف أنا آسف الجو عاصف I'm sorry the weather is windy okay okay في هذه اللعبة in this game في هذه اللعبة صحيح أو خطأ true or false صحيح أو خطأ صحيح true خطأ false so I'm going to give you some sentences in Arabic and you try to tell me whether this is true or false okay صحيح أو خطأ okay اوكي عندي السؤال رقم 1 هذا منزل صغير هذا منزل صغير صحيح أو خطأ هذا منزل صغير صحيح أو خطأ خطأ What does this sentence mean? The This is a house big is small. small house. This is a small house وهذا خطأ هذا خطأ لماذا سونيا؟ لماذا خطأ؟ لماذا that's why لماذا خطأ؟ لماذا؟ Oh, okay. لماذا؟ لماذا why لماذا خطأ why is it false لماذا خطأ لأن هذا منزل كيف هو المنزل نعم هذا منزل كبير ممتاز لأن هذا منزل كبير وليس صغير هذا منزل كبير إذن خطأ اوكي جملة رقم 2 sentence number 2 جملة رقم 2 هذه بنت ترتدي سروال أسود وقميص أبيض هذه بنت ترتدي سروال أسود وقميص أبيض صحيح أو خطأ Can you translate the sentence into English نعم تشيكو نعم إليزابيث This girl is wearing black pants and a yellow shirt. Is Tardadi
Tadadi? Wearing? To wear? Yes, ترتدي, that means wear. She wears. But it's white shirt, right? Black pants and white shirt. ممتاز. Ah, sorry. I got أبيض. it. أبيض Yes. means white. So هل هذا صحيح أو خطأ؟ Kata. نعم خطأ. 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 نعم خطأ. لماذا؟ Why؟ لماذا؟ بنت ترتدي سروال أسود وقميص أصفر. أصفر ممتاز. لأن القميص أصفر وليس أبيض. أصفر وليس أبيض. It's yellow and not white. ممتاز. Yes. أوكي. في هذه الصورة الولد يمسك كتاب. الولد يمسك كتاب. صحيح أو خطأ؟ صحيح. صحيح ممتاز. صحيح. صحيح. Can you translate it into English? Can you translate this into English? Reading a book. The boy is reading a The book. boy is reading. Okay, that's the boy hold holds. the book. Okay. يمسك. Reading. نعم أمسك. يمسك. أنا هذا قلم. أنا أمسك قلم. أنا أمسك قلم. Hold. Jalasa is to read. Jalasa. Jalasa. جلس. That's Jalasa. to sit. To read. Sit down. Oh, what's to read? Read. يقرأ. أنا أقرأ كتاب. أنا أقرأ كتاب. أقرأ. أنا أقرأ كتاب. أحب أن أقرأ الكتاب. I like to read a book. أنا أحب أن أقرأ كتاب. إليزابيث. نعم. هل تقرأين كتب؟ Do you read books? هل تقرأين كتب؟ نعم. نعم. أنا أقرأ. نعم. أقرأ كتاب. ممتاز. أنا أقرأ كتاب. ممتاز. أقرأ. كتاب. But in this picture we have ولد. يمسك, which means hold. To hold. Holds. يمسك. Yeah. ممتاز. في هذه الصورة. Okay, and now I just want you to guess. الأسد حيوان أليف. الأسد حيوان أليف. الأسد حيوان أليف. صحيح أو خطأ? So the pictures might give you some hints. A lion. حيوان. 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 الكلب حيوان. والدب حيوان. والقط حيوان. والأسد حيوان. حيوان means. Oh, it's a domesticated animal. Was that? ممتاز. الأسد حيوان أليف. الأسد حيوان أليف. هذا صحيح أو خطأ؟ خطأ. حيوان is animal. حيوان. نعم. Animal. مثلا الدب. the bear is حيوان. والكلب حيوان. نعم إليزابيث. Quick question. What's the infinitive of yomsiko? Sorry? The infinitive for to hold? أمسك. The infinitive. No, that's to read. لا. Oh, isn't أمسك. That's Amsaka. to hold. أمسك. Okay, amsaka. Thank you. أمسك. Yep. أمسك. أنا أمسك. أنت تمسكين. Okay. Like هو he يمسك. She
تمسك. Yeah. I أمسك. So Yeah. the infinitive Yeah. is أمسك, and then you change it. ممتاز. Okay. شكرا. لا شكرا على واجب. عفوا إليزابيث. Okay. The aim for today is to learn to say I can or I can't in Arabic. So this is what we are going to do today. It's just to say or to know how to express ability and disability in Arabic. I can and I can't. When you want to say I can, you say أنا أستطيع. أنا أستطيع. أستطيع. أنا أستطيع. I can. أنا أستطيع. So please, if you mention أنا, which is I, that's fine. If you just omit it and you don't mention it, that's also fine. So if you say أنا أستطيع, that means I can. If you just say أستطيع, that's also I can. So the subject's pronoun here is not compulsory. Okay. أنا أستطيع اللعب بالكرة. أنا أستطيع اللعب بالكرة. I can play the ball, or let's say football, ball. I can play with a ball. أنا أستطيع اللعب بالكرة. B, that means when you use something, like I write with a pen. B, with. I go to fish with a cane. With. B. Right? And so, alaiba means to play. اللعبة, to play. Okay. Like if you want to say I play, you say أنا ألعب. And اللعبة, it is exactly gerund. It's the translation is playing, exactly. So I can play. نعم Elizabeth. So I have in my notes that kataba is the infinitive for to play. And then I have conjugated it, but maybe I did it wrong. And it doesn't look like alaiba. It would look like aktobo. So if you say kataba, it's like kitab. Kitab means book. Kataba means write. Ah, it's wrong. I just wrote it down wrong. Okay. Aktubu, that's I write. Okay. But here I play, أنا ألعب. اللعبة, it's to play or playing. Yeah. أنا أستطيع اللعب بالكرة. I can play with a ball. أنا أستطيع اللعب بالكرة. جدي grandpa يستطيع الجري بسرعة. جدي يستطيع الجري بسرعة. So let's just you might guess what's the meaning of the same sentence. Can you guess the meaning of this sentence? جدي يستطيع الجري بسرعة. So جدي means grandfather. يستطيع means can. الجري we dealt with this word once, like many sessions ago, but I just okay. جري means to run, and بسرعة, that's fast. So my grandpa can run fast. جدي يستطيع الجري بسرعة. Do you remember when we did this? The class when we did this? So no, I asked a question about it. نعم. Yeah. So, يجري, يمشي, ينام. Okay.
So وأنا أستطيع أن أتكلم العربية. أستطيع أن أتكلم العربية. Can you I speak can Arabic? speak Arabic. Mhm. أستطيع أن أتكلم العربية. Oh, Elizabeth, I think you're kind of familiar with the word أتكلم. Yes. There is an association or there's a program that is called Natakalam means we speak. It's a nonprofit that does refugee kind of cultural exchange and tutoring and language stuff out of New York City. So yeah, Natakalam. Natakalam, that means we speak. Yeah, so that's Okay. familiar from that. Right. So here it's أتكلم, that's I speak. Yeah. So أستطيع أن أتكلم العربية. أستطيع أن أتكلم العربية. I can speak Arabic. لا أستطيع أن أتكلم الألمانية. لا أستطيع أن أتكلم الألمانية. ألمانيا, that's German. I cannot speak German. نعم. لا أستطيع أن أتكلم الألمانية. وهنا أمي تستطيع أن تركب الدراجة. أمي تستطيع أن تركب الدراجة. So can you translate this in English? Grandmother. Mother. Mother can travel by bike. Darajata, isn't that bike? Yes, Or it's do I the bike. mix it? Okay, Ummi but I don't means know what tarkaba means. Grandmother. Ummi, that's my mother. My My mother. mother. تستطيع, she can. تركب, that's ride, to ride. Right, okay. My mother can ride a bike. Bike. أمي تستطيع أن تركب دراجة. My mother can ride a bike. أمي تستطيع أن تركب الدراجة. أنا أستطيع السفر وحيدا. أنا أستطيع السفر وحيدا. I can travel alone or lonely. Alone or lonely. Okay. أنا أستطيع السفر وحيدا. سفر is to travel. نعم Elizabeth. Oh, I'm sorry. It's just kind of cool. Safara, you know, means to travel in Arabic. No. Safari in Swahili means journey, like to travel. Yes. Safari, like you go on a safari, you're going on a journey, you're traveling. It's just Yeah. kind of cool. Yes, that is right. Actually, it is said that this is originally an Arabic word, but now it is used in French and many languages around the world. Safar Yeah. means to travel, and safari, that's to travel in the wilderness or something like this. Mhm. Yes. Okay, sorry. سفر. Safar. Yes. نعم. أنا أستطيع السفر وحيدا. I can travel alone. وحيدا. So if you look at the word وحيدا, that's similar, or let's say it is derived from the word واحد. واحد, which means Wahid, one. yeah, one. One. وحيدا, Okay. that's alone. وحيدا. أنا أستطيع السفر وحيدا. Okay. Next one. لا أستطيع أن أنام. لا أستطيع أن أنام. أنام to sleep. لا أستطيع أن أنام. I can't Cannot sleep. No, I cannot sleep. لا أستطيع أن أنام. أنام, that's sleep. لا أستطيع أن أنام. لا أستطيع أن أنام. I cannot sleep. Okay. Now, if we make it a question, or we pose the question, can you? Like we always
when you want to pose the question, so we use the auxiliary هل or the question word هل. هل تستطيع أن تتكلم العربية؟ Can you speak Arabic? Can you speak Arabic? هل تستطيع أن تتكلم العربية? So هل is a question word that we have in Arabic, but in English we usually do the inversion of the subjects and the verb, or you use the auxiliary do. Like, do you speak English? Are you at home? So we use هل. هل تستطيع أن تتكلم العربية? Can you speak Arabic? سونيا، هل تستطيعين أن تتكلمي العربية أنت؟ أستطيع أن أتكلم العربية. How do I say a little bit? قليلا. العربية تريرا. سونيا تتكلم العربية قليلا. قليلا. وتشيكو قليل. أيضا تتكلم العربية قليلا. قليلا. نعم. قليلا. نعم. وهل تتكلمين إسبانية؟ سونيا، إسبانية. لا أستطيع ليست. How would I say I can't again? لا أستطيع. لا أستطيع. Okay. لا أستطيع إسبانيا. نعم. وإنجليزية. وإنجليزية. English. نعم. English. نعم. أستطيع أتكلم إنجليزية. ممتاز. I'm trying to figure out ways to remember these words, like Almaniata, like Alman in French is نعم. German. I remember that from French. ألمان. So it's like ألمانيا. فرنسية. فرنسيا. Francia, وإسبانيا. Indonesia. الإسبانية Spanish. وإنجليزية English. Yeah. For Chinese, that's صينية. Like Sino, that's some Latin word for Asia. Yeah, it's China. نعم. اوكي. سؤال رقم 2. سؤال: هل تستطيع أن تتكلم؟ هل أستطيع أن أتكلم معك الآن؟ Can I speak with you now? هل أستطيع أن أتكلم معك الآن؟ الآن means now. Can I speak with you now? هل أستطيع أن أتكلم معك? So I made a mistake when writing and I wrote أنا. That's not أنا, but it should be أن. And it is just a form of How come it's not bil? Isn't bil with? Why is it man? Maka. Oh, مع means okay. So let's make this different. In English, you can say I opened the door with my key, right? Mm-hmm. And you can also say I am with my friend, right? But in Arabic, this is different. You can say I can open the door B, the key, with the key B, al-muftah, B. That means you use something to use for something. But when you say with, that means you are with someone. Like in the or company you speak of, with someone. And that's ma. Yeah, that's the difference between ma and B. Okay. B, it's like when you use a tool or something that you use to do something. B.
can you say Bill is like tied to nouns? I mean, I guess a person is a noun, but like it's like tied to Anything but a person, right? yeah, any noun. Like I would like it with milk, with this, with a house. Yeah. And then So, for example, you can say, I make this cake with milk. So that should be be. Yeah. I'm talking with my father. أنا أتكلم مع أبي. and Chieko just said ma'a. What about pertains to animals? people? Was that? What Animals, about she- animals? Do they fall under the just objects, or do they fall in with people? No, it's not like. It's not like I'm supposed. walking with my dog. Would you say ma'a because you're in the company? Yes, because you're in company with this. So this is the Mhm. right word. When you are in company Okay. with something or someone, that's ma. When you Ma. use that thing to do something, that's be. Okay. Yes. So you cannot say I'm walking with my dog and then you say أتمشى بي كلبي, for example. You cannot say. It should be with مع كلبي. Mhm. Be, it's like when you use a tool to do something, right? So is that What about your we don't have the game. That's great. That's good. Okay. yeah? Make it any more complicated. So the exact word, it was in company. That means with, that means ma. So you are together with someone or something. But when you use that thing, that's be. Okay. Like I make the cookies with chocolate. Be chocolate. Be. أنا أسافر مع أمي. I'm traveling with my mother. مع أمي. Okay. So another question. سؤال آخر. هل يستطيع المدير مساعدتي? Can the director help me? هل يستطيع المدير that's the director. It's director or director? Director, right? Director. Yes, director. مساعدتي, help me. Help me. So هل يستطيع المدير مساعدتي? Can the director help me? Or director, can the director help me? سؤال آخر. نعم سونيا, do you want to say something? لا؟ لا شكرا. Okay. هل so نعم Elizabeth. Sorry, in the musa'ati, is the ti the reflexive, like back to me? Is that right? Is that the part that says it's me? Yeah. So the the E, the sound E, that's Yeah. because you're talking something that belongs to you, like ibnati, waladi, kitabi, manzil li, sayarati, and the sound T, that's because the word is feminine. Okay. Like sayara, my car, sayarati. Manzil is masculine, so you say manzil li. Like daraja, a bike, that's feminine. So daraja T. So the I, نعم. Does that rule have anything to do with whether the noun ends with a vowel or a consonant? Like, is it a general rule that if the noun ends with an A or another vowel, it is a feminine noun? Like darajati? Yes, that's right. Most of the words and we don't have vowel. This is number one, because the vowels, I use vowels because I'm writing Arabic with English letters. Right. Okay. But yeah. in Arabic, we have the sound T at the end of most of the feminine words, like daraja, like sayyara, like ta'ira, flight. So all of these words that are feminine, they end with the sound a, which means ta.
It should be ta. Okay. Okay. So when you say that it belongs to you, you use the possessive pronoun. It becomes ti. سيارتي, دراجتي, طائرتي, بيتي, منزلي. When it's masculine, there is no sound T, like منزلي, حيواني, my animal, زوجي. So you can see this, like when you talk about my wife, you would say زوجتي, my wife. That's right. But if you say my husband, you would say زوجي, زوجي. Mhm. Like for son and daughter, ابني, but for the girl, say بنتي. So there is always this sound T for feminine, and with I, that means when it is used with a possessive pronoun, like my. Okay, so help is مساعدة, مساعدة. When you say my help, مساعدتي. Okay. Okay, so to talk about ability, we can use two ways, or there are two ways. So the first one is the verb أستطيع, and the second one is يمكن. Like here in this sentence, هل يمكن لي أن أجلس معك or معكم? هل يمكن, is it possible for me, لي, for me, أجلس, to sit down or to sit, معكم, with you. With you. هل يمكن لي أن أجلس معكم? معك, معك, and you're talking to a group, you say معكم, with you, all the group. هل يمكن? So like, for example, if I want to say, can I speak to you? I can say, هل أستطيع أن أتكلم معك؟ هل أستطيع أن أتكلم معك شيكو؟ هل أستطيع أن أتكلم معك Rebecca? Can I speak with you, Rebecca? There is another way. I can say, هل يمكن أن أتكلم معك Rebecca? هل يمكن أن أتكلم معك شيكو؟ هل يمكن أن أتكلم معك Elizabeth? هل يمكن أن أتكلم معك Sonia? Can I speak with you, Sonia? So هل يمكن? So there are two ways. Either we can say yes. Is one more polite than the other? What's No, the difference? it's not about polite. No. It's just different ways to say can I. هل يمكن? هل أستطيع؟ هل يمكن? So both are just different ways to say can I. Okay. For example, this is another way, another example. هل يمكن لك, for you, هل يمكن لك أن تتصل بي? Can you call me? Can you call me? هل يمكن لك أن تتصل بي? So هل يمكن, and then you have لك, for you, لي, for me. So if we go back to the expression for me, I think that's and that, you say بالنسبة لي, بالنسبة لي, that's for me. بالنسبة لي, لي means for me. For you, that's لك. هل يمكن لك? Is it possible for you to call me? هل يمكن لك أن تتصل بي? Okay, any question please with this? Do you have any question with this? Why is it B at the end instead of Lee? Sorry, why? At that last one, is it so antatasila is to call? Yes. Yeah, and then but B
instead of li? So be, because li means for me. Mm-hmm. But here to call just me, this is just an object pronoun that means me. Oh, okay. You call me. Yeah. تتصل بي. Mm-hmm. But li, that's for me. Okay. For example, this one, laka, that's for you if you're talking to a masculine. For example, I'm talking to Sonia, I would say, هل يمكن لك سونيا أن تتصلي بي؟ B. Right? Mm-hmm. So let's see just some answers we can use if someone asks us such questions. For example, I can the question is هل تستطيع أن تتكلم العربية؟ Can you speak Arabic? هل تستطيع أن تتكلم العربية? The answer should be أجل. We can say أجل, that's yes. أجل أنا أستطيع أن أتكلم العربية. أجل أستطيع أن أتكلم العربية. That means yes, I do. Yeah, أجل أستطيع أن أتكلم العربية. For example, I would say Elizabeth, هل اسمك is your name. هل اسمك Williamson? نعم. So you can say نعم, or also you can say أجل. 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 That means yes, right. Yeah, that's correct. That means Correct. yeah. Like technically, that's correct. True. No, it means. Oh, that's yes. Yes, that means you agree, you accept. Okay. You can also say أكيد. أكيد. Sonia, هل تستطيعين أو هل تتكلمين الإنجليزية؟ أكيد. That's for sure. أكيد. أنا أتكلم الإنجليزية. أكيد. I just realized I was muted. أكيد. Akid. أكيد, that's sure. Like, do you want to go with me? هل تأتي معي? Do you want to come with me? أكيد. أكيد. For sure, I want to come with you. أكيد. Or the one that you're familiar with is نعم. نعم. هل تتكلم العربية؟ نعم. أنا أتكلم العربية. نعم. That's yes. But if you can't, so you say أنا آسف لا أستطيع. No, I'm sorry, I can't. أنا آسف لا أستطيع. آسف لا أستطيع. For example, Checo, for example, if we go to this example, هل يمكن لي أن أجلس معكم? Can I sit with you? هل يمكن لي أن أجلس معكم؟ هل يمكن لي أن أجلس معكم؟ And then you say, oh, أنا آسف لا أستطيع. أنا آسف, I'm sorry, I can't. I'm sorry, I can't. Okay? Sometimes you can say yes, but نعم ولكن. For example, I would say, can I speak to you? هل أستطيع أن أتكلم معك؟ نعم ولكن أنا مشغول. Yes, but I'm busy for now. نعم ولكن أنا مشغول الآن. I'm sorry now. I'm busy now. So these are some expressions we can use to answer. Yes, نعم. Can you just quickly for us conjugate SF? No, you can't. So someone say, no, I can't. How do you conjugate SF? No, you can't. I can't remember. آسف لا تستطيع. لا تستطيع. أنا آسف أنت لا تستطيع. لا تستطيع. Ta, أنا the ta is the you. أستطيع. أنت تستطيع.
تستطيع. And you're talking to a Okay. masculine. نعم تشيكو. I would really love if we could do more verbs Yeah. in Yeah. coming Okay. up. So let's just, we can do it now here. So zone text. So the first one is أنا أستطيع. أو أنا أستطيع. I can. Okay. And then if you talk to a friend, a male, so you say أنت تستطيع. أنت تستطيع. Like I'm talking to Kirk, he's not here. So أنت تستطيع. أنت تستطيع أن تتكلم العربية. You can speak Arabic. If I'm talking to a girl, أنتِ, that's, I'm talking you for girl, I would say تستطيعين. أنتِ تستطيعين. أنتِ تستطيعين. أنتِ تستطيعين. سونيا، أنتِ تستطيعين أن تتكلمي العربية قليلا. أنتِ تستطيعين أن تتكلمي العربية قليلا. هو أجل. أجل. هو, that's he. هو يستطيع. هو يستطيع. He can. هو. For female, if you want to say she in Arabic, she. Yeah. هي. Yeah. Okay. هي تستطيع. أنا أستطيع. أنت تستطيع. أنت تستطيعين. هو يستطيع. هي تستطيع. نحن, that's we. نحن. Can you guess? Nasta. Yeah, that's correct. Nas. I can't remember the ending. نستطيع. نحن نستطيع. Oh, Nasta. نستطيع. أنتم, نحن, أنتم, that's you, but for the plural. أنتم تستطيعون. No. أنتم تستطيعون. Okay, 1 second, please. My laptop battery is low, so I just plugged it in. Okay. What's the infinitive of can? Okay, let's write the infinitive here. So the infinitive should be استطاع. That's the infinitive. It's like to hold. أمسك. So you would say أنا أمسك. أنت تمسك. أنت تمسكين. هو يمسك. هي تمسك. نحن نمسك. أنتم تمسكون. Like for example, if we speak about the verb كتب. كتب, that's right. So what, for example, if you want to say I write. So Atabo. Atabo. ممتاز. أنا أكتب. أنت Active. Well,
تكتب أنت تكتبين Well, that's helpful. أنت تكتبين هو يكتب. يكتب وهي تكتب. تكتب ونحن we نكتب. نكتب وأنتم you Acceptable. تكتبون. تكتبون ممتاز وأنتم تكتبون. So I think now you see the pattern. I think that you can see the pattern, right? Mm-hmm. Yeah. Yeah, that's helpful. Yeah. I mean, I kind of knew that, but it's nice to see it highlighted like that visually. Yes. Can't recall it. So if we do like every class or every session a verb, that becomes easier. Yeah. Yeah. I don't know about you guys, but the way I learned this in French was just to do it over and over and over again, just to write it over Yeah. over it. So it just becomes, Yeah. and I haven't done that yet for Arabic. So it's like, I know. I think the hard thing for me is because of the vowel, no vowel thing, is figuring out which letters you take when you switch it. You know what I mean? At the beginning, like kataba, I would have just said ataba and left out the K. yeah. Because, I don't know. Yeah, and you know why the problem? Why we have this problem? Yeah, because we're using vowels. Using letters. These Right. are not the Arabic letters. Like Yeah. the verb kataba in Arabic, like here, how many letters do we have here? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. But in Arabic, it's only 3 letters. Right. Ka and ta and ba. So that's why you don't see this problem when you write in Arabic. Yeah. I have the word kataba. So like here, if you look at this, so for example, if you look at this, that's ka, and then we have ta, and then we have ba. Yeah. Ka, ta, ba. Only three letters. I know Chieko was doing this, Malud, but you were doing Duolingo, right, Chieko? And it will not teach you anything until you understand the alphabet, and so you just over and over did. I don't remember it that well, but it might be good to go back and revisit that. It does kind of teach you. I can't remember what the name for those accents and how the sounds change based on the bass and then this accent. I think that we need to do some letters. Probably if we make progress, we move to Arabic letters. Yeah. That's because if we go deep into the rules, the grammatical rules, we need to write words in Arabic. So probably we just leave like 10 minutes a class where we speak about letters, and I think that would help. Okay, anyway, now let's move to the last thing. Oops. Okay, now I try to pose questions. For example, you want to ask your friend, can you go out in a windy weather? So for now, up to now, we know how to say can you, right? And windy weather, you can say that. Go out, I just can help you with go out, and we would say the verb is, oops, that's okay. So now, for example, if you want to ask your friend, can you go out in windy weather? So can you, that's هل تستطيع, right? هل تستطيع. هل تستطيع. So going out, الخروج. So I will just help you with this. الخروج.
This means going out. الخروج. Now, can you pose the question? هل Mhm. تستطيع خروج الخروج بالمنتج oh I can't remember Wendy آسف it's آسف آسف Okay, so جوا آسف ممتاز Elizabeth. We just need to make slight adjustments and it would be هل تستطيع الخروج في الجو العاصفي. I just used a different تخرجي but this one also is correct and the one that you said is also correct. oh not with في Yes, الجو in. Yeah. في that means in. Yeah. Right? Yeah. هل No. تستطيعين, this is because I'm talking to you and you are female, that's feminine. هل تستطيعين الخروج or أن تخرجي. So let's just change it and we say الخروج الخروج which is going out. هل تستطيعين الخروج في الجو العاصفي؟ هل تستطيعين الخروج في الجو العاصفي؟ إليزابيث، هل نعم. تستطيعين الخروج في الجو العاصفي؟ نعم أنا أستطيع الخروج. الخروج في الجو العاصفي. ممتاز ممتاز. نعم أنا أستطيع الخروج في الجو العاصفي. أكيد أنا أستطيع الخروج في الجو العاصفي. For sure. Sure. أنا أستطيع. أكيد. Okay. أكيد. نعم أكيد. Okay. Picture number 2. So the question should be, can you speak Russian? هل لا أتكلم تتكلم نعم نعم. روسي. هل تتكلم روسي؟ روسي. Or هل تستطيع أن تتكلم روسي؟ هل تستطيع أن تتكلم روسي؟ Can you speak Russian? هل تستطيع أن تتكلم روسي؟ روسي. Any question? No. ممتاز. لا. لا. Okay. So last picture. Okay. Can you solve this problem? Like you want to ask your friend, can you solve this problem? So problem. مشكلة. ممتاز. Problem مشكلة. Solve. You can say, I just want to make sure which sentence. Okay. تحل is to solve. Solve. هل Okay. I just want to. Okay. Just تحل. Okay, so we're going to use the word حل. That's easier. So حل, it's like solving. So هل تستطيع حل المشكلة؟ ممتاز. هل oh, this is just another way. So we can say هل تستطيع and also we can say هل يمكن. So we saw two ways. هل يمكن حل هذه المشكلة أو هل تستطيع حل هذه المشكلة. So both of them are just the same. So we can say change it. هل تستطيع حل هذه المشكلة.
هل تستطيع حل هذه المشكلة. So we have two ways to say that, right? هل يمكن حل هذه المشكلة؟ أو هل تستطيع حل هذه المشكلة؟ ريبيكا، هل تستطيعين حل هذه المشكلة؟ Can you solve this problem? لا. لا، أنا آسف. I'm sorry. أنا آسف. Is one more polite than the other? You know, No, and it's not. These are just two different ways. لا أستطيع. آسف لا أستطيع. نعم، أنا آسف لا أستطيع. أنا آسف لا أستطيع. For example, someone wants to borrow your car. They say, "Can you lend me your car?" He said, أنا آسف لا أستطيع. أنا آسف لا أستطيع. I'm sorry, I can't. Can I come with you? هل يمكن أن آتي معكم? Can I come with you? أنا آسف لا تستطيع. No, you can't. آسف لا تستطيع. Okay. So before we say goodbye, مع السلامة, can you name one thing that you can do and one thing that you can't do? I have to go. Maulud, masalama. You مع guys finish. السلامة إليزابيث. Okay. Ciao. See you next Monday. Thank you. شكرا إليزابيث. شكرا. شكرا. ألف شكر. ألف شكر. شكرا إليزابيث. For example, for me, I will say, أنا أستطيع So this is just an example. Just try to think about very simple things or words that we have used before. Very simple things. For example, my sentence would be أنا أستطيع ركوب الدراجة ولكن لا أستطيع ركوب الخيل. I can ride a bike, but I can't ride a horse. أنا أستطيع ركوب الدراجة ولكن لا أستطيع ركوب الخيل. So do you want to try? Sure. أكيد. 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 أنا أستطيع أتكلم ألمانيا. نعم. ولكن لا أستطيع أتكلم إسبانيا. ممتاز. أنا أستطيع أن أتكلم الألمانية ولكن لا أستطيع أن أتكلم الإسبانية. I can speak German, but I can't speak Spanish. ممتاز Sonia. So do you want to try for Rebecca or Jacob?
Yeah, I can go. نعم ريبيكا. أنا أستطيع أن أتكلم الفرنسية ولكن لا أستطيع أتكلم الصينية. الصينية. I can speak French but I can't speak Chinese. ممتاز ممتاز. Rebecca, do you want to try? أنا أستطيع أن أتكلم الفرنسية ولكن لا أستطيع أن أتكلم الروسي. الروسية. ممتاز ممتاز. She can speak French but not Russian. Okay, so today in this class we try to learn how to say I can and I can't, and also you to ask someone, can you? Okay, we'll try to do this. And do you have any question before we leave? Or any suggestion for Yeah. next time? So please, if you have any ideas, please just email me if you want to deal with the specific thing. Like Elizabeth, she sent me a message right now, and she said that she wants more about verbs, conjugating verbs. So we can do this next time also. So please, if you have any idea you want to share with me, you're welcome to email me. Okay. Okay, so please, مع السلامة تشيكو، مع السلامة ريبيكا، مع السلامة سونيا. شكرا مولود. شكرا شكرا. شكرا. عفوا شكرا. Okay, مع السلامة. مع السلامة.